Hello everyone, welcome to my YouTube channel. In our last video, we had studied about the breach of contract and types of breach of contract. But we all know that when breach of contract happens, the one party suffers from it because he is getting or some loss is happening for him. ಈಗ ಬ್ರೀಚ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆದಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಮುರಿದಾಗ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಅದರಿಂದ ನಷ್ಟ ಆಗೋದು ಖಚಿತ. Now for that loss whatever the party has faced, there should be some remedies given to him. So in this particular video, let us see what are the remedies it will be given to that particular party. ಇಂಜರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅಥವಾ ಯಾವ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಗೆ ನಷ್ಟ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೇನು ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ compensatory damages. This compensatory damages, it is one of the most common breach of contract. This is a most common remedy where the person uses in usually most often. ಇದನ್ನ ಬಹುತೇಕ ಜನರು ಈ ಒಂದು ಪರಿಹಾರವನ್ನ ಬಳಸ್ತಾರೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ರೆಮಿಡಿ? ಕೋರ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ದ ಬ್ರೀಚ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ to pay the injured party enough money to get what they were promised in the contract. Now, there are two parties. One is breached party and one more is injured party. Who is breached party? The person who has failed to perform the promises given in the contract. Who is injured party? The person who has faced the loss due to non-performance of the contract. ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರೀಚೆಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಾಮಿಸಸ್ಗಳನ್ನ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ದಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಬ್ರೀಚೆಡ್ ಪಾರ್ಟಿ. ಇಂಜರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಈ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮುರಿದಿರೋದ್ರಿಂದ ಯಾರಿಗೆ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೋ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಂಜರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ. In compensatory damages, the court orders this breached party, means the person who have broken the promise mentioned in the contract, the court orders this person to pay the party who has suffered loss with enough money to get what they were promised in the contract. Now, for example, suppose you have hired a person, a housemaid, to clean your house for 100 rupees, okay, but he is unable to do it. So what happens? You would have discussed and that person would have signed the contract to clean your house for one day, and you would have told him that you will charge 100 rupees. For that you will give him 100 rupees. What happens? The contract is signed, everything, but one day before the contract that person comes and tells you that no, I will be not able to come and clean the house. That time, that maid becomes the breached party and the house owner becomes the injured party. Now what happens? Fine, the house owner, he will search one more housemaid, but he can find out the cheapest housemaid who can charge 150 rupees per day. For house owner, 50 rupees is a loss. See, this fellow would have done it for 100 rupees, but new maid, if he appoints, he should pay 150 rupees. So here, what will court order? The court will order the maid to pay 150 rupees for this house owner. Now what happened? ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನಂದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಒಂದು ಕೆಲಸದವ್ರನ್ನ ನೀವು ಹುಡುಕಿರ್ತೀರಾ, 100 rupees ಪರ್ ಡೇ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಸೈನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಕೆಲಸ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋ ಒಂದಿನ ಹಿಂದೆ ಬಂದು ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಗ ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಲಸದವ್ರನ್ನ ಹುಡುಕ್ತೀರಾ, ಬಟ್ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಹುಡ್ಕೋದ್ರೂ 150 ರೂಪಾಯಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡೋರು ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗ್ತಾರೆ. ಆಗ ಕೋರ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಫಸ್ಟ್ ಯಾರು ಬಂದು 100 rupeesಗೆ ಒಪ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರು ಬ್ರೀಚೆಡ್ ಪಾರ್ಟಿ, ಮನೆ ಓನರು ಇಂಜರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ. ಆ ಒಂದು ಬ್ರೀಚೆಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಮನೆ ಓನರ್ಗೆ 150 rupeesನ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಕೇಸ್ನ ಕಾಂಪೆನ್ಸೇಟರಿ ಡ್ಯಾಮೇಜಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕೇಸ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಕಾಂಪೆನ್ಸೇಟರಿ damages. Next is
Restitution. What is the second remedy? Restitution. Court tells breached person to pay the other person back whatever he has received. So the breached party has to pay or return the amount whatever he has collected from the injured party. Okay. ಈ ಒಂದು ಕೇಸಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಯಾರು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೋ ಆ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ, ಯಾರು ಲಾಸ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಏನೇನು ಅಮೌಂಟ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೋ ಆ ಒಂದು ಅಮೌಂಟ್ನ ವಾಪಸ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಾವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ರೆಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇಸ್, ಇಫ್ ಅ ಬಯರ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ partially pays for merchandise in advance and the seller delivers merchandise that fails to meet the buyer's specifications, the buyer may file a legal action seeking restitution, that is a return of the advance payment to the buyer. Now what happens, you would have signed a merchandise contract with the shop to sell you 100 shoes. Let us take 100 shoes. You would have paid 50% of the payment as an advance. Now you would have told some specifications that shoes should be this color, of this material, etc. Shopkeeper delivers you the shoes, but it will not as per your specifications. That time you can sue a case against the seller to return back the advance whatever you have paid to him. ಈ ಒಂದು ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಅಂದರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಅಂಗಡಿ, ಶೂ ಅಂಗಡಿ ಹತ್ರ ನೀವು ಹೋಗಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಸೈನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರ, ನಿಮಗೆ 100 ಪೇರ್ಸ್ ಆಫ್ ಶೂಸ್ನ ಡೆಲಿವರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಶೂ ಯಾವ ಕಲರ್ ಇರಬೇಕು ಅಥವಾ ಯಾವ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇರಬೇಕಂತ ನೀವು ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿರ್ತೀರ. ಬಟ್ ಅವ್ನು ಡೆಲಿವರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೋ, ಯಾವ ಬಣ್ಣ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೋ, ಯಾವ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೋ ಆ ಒಂದು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರಲ್ಲ ಡೆಲಿವರಿಯಲ್ಲಿ. ಅಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ನೀವೇನೇನು 50% ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಪೇ ಮಾಡಿರ್ತೀರ ಅವನಿಗೆ, ಆ ಅಮೌಂಟ್ನ ನೀವು ವಾಪಸ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಪರಿಹಾರವನ್ನು ರೆಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ punitive damages. What is this punitive damages? Means sum of money intended to punish the breaching party. For breaching party they will put some fine. ಬ್ರೀಚಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟಿ ಯಾರು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಮಾಡೋದಿಲ್ವೋ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದುಡ್ಡನ್ನ ದಂಡವಾಗಿ ವಿಧಿಸೋದು. ಯೂಶಲಿ ರಿಸರ್ವ್ಡ್ ಫಾರ್ ಕೇಸಸ್ ಇನ್ ವಿಚ್ something morally reprehensibly happened, means something which has happened which is against the moral values. For example, manufacturer deliberately selling a retailer unsafe or substandard goods. See, so example is, see, the manufacturer knows that cheating the customer by selling some substandard goods is against the moral values, but still he does that. Then for him the remedy is punitive damages. ಈಗ ಒಂದು ಶಾಪ್ಕೀಪರ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಒಂದು ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡೋದು ಮೋಸ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ, ಗೊತ್ತಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಅವನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಅವನಿಗೆ punitive damagesನ ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಸ್, ಸಪೋಸ್ ಅ ವೇಟ್ ಲಾಸ್ ಕಂಪನಿ advertises its dietary supplements as all natural and safe. A customer then takes the supplements and becomes violently ill. The customer's doctor determines the supplements reacted with the customer's prescription medication to cause illness. ಈಗ ಒಂದು ವೇಟ್ ಲಾಸ್ ಕಂಪನಿಯವರು ಒಂದು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದಟ್ ಈ ಒಂದು ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ನೀವು ತಗೊಂಡಾಗ ವೇಟ್ ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಿಸರ್ವೇಟಿವ್ಸ್ ನಾವು ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ನ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ನೀವು ಅದನ್ನು ಹೋಗಿ ಬೈ ಮಾಡಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ನಿಮಗೆ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಬೀಳುತ್ತೆ. ನೀವೇನು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ತಗೋತಿರಲ್ಲ ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿ ಗೊತ್ತಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ನಿಮಗೆ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ನ ಸೆಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ punitive damagesನ ಹಾಕಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಾವು a weight loss company, it's advertising its dietary supplements. See, a company is giving an advertisement telling that the supplement if you take you can lose your weight and it has no side effects and it is natural by itself. So, and you will go to buy and that time you will tell that whatever you will show the company the medicines what you are taking, and the company says that no, it will not have any side effect on your medicines. So listening to that company you will consume the supplements. Later what happens, it will have a side effect on you. Then when you go to doctor,
Doctor will say that the medicine what you're taking doesn't support this supplement. That means knowingly the owner company has done this. In such cases, punitive damages have to be imposed. Next is nominal damages. This happens when the breach of contract has no harm on both the parties. For example, what happens in a fight or in an argument between two people, some person slaps another person accidentally, but the person who will get slapped will not have any serious injury. That time, court will impose a nominal charge to the person who slapped. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ಒಂದಿಬ್ರು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ವಾದ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಇನ್ನೊಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಹೊಡೆದಾಗ ಆ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೊಡೆಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೂ ಸೀರಿಯಸ್ ಡ್ಯಾಮೇಜಸ್ ಆಗದೆ ಇದ್ದಾಗ ಹೊಡೆದಿರೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೇಲೆ ಒಂದಷ್ಟು ನಾಮಿನಲ್ ಚಾರ್ಜಸ್ನ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಸಚ್ ಕೈಂಡ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ನಾಮಿನಲ್ ಡ್ಯಾಮೇಜಸ್. Next is liquidated damages. What is this liquidated damages? These are the damages that party agreed to pay in the event a contract is breached. At the time of making contract only, you will put a condition that in case the breach of contract happens, this is the remedy. Means you yourself will make a remedy at the time of signing the contract. For example, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮಲ್ಲೇ ನೀವು ಒಂದು ಲೈನ್ ಹಾಕಿರ್ತೀರ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಪರಿಹಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವೇ ಸ್ವತಃ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಾರೆ ಬರೆದಿರ್ತೀರ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟಲ್ಲಿ. ಆ ಥರದನ್ನ ಲಿಕ್ವಿಡೇಟೆಡ್ ಡ್ಯಾಮೇಜಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಯು ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಅ ಶಾಪ್ಕೀಪರ್, ಯು ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸೈನ್ಡ್ ಅ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ so that he should send 500 shoes by 1 week of time. And if he delays the delivery, you would have written that per day you will charge 100 rupees fine. So here 100 rupees fine is already been mentioned. For example, ನೀವು ಒಂದು ಅಂಗಡಿಯವನ ಹತ್ರ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಸೈನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ, 500 ಶೂಸ್ ನಿಮಗೆ 1 ವೀಕ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಡೆಲಿವರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಡೆಲಿವರ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿದಿನ ನೀವು ಅವನಿಗೆ 100 ರೂಪಾಯಿ ಫೈನ್ ಅನ್ನು ಹಾಕ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರ್ತಿರ್ತೀರಾ. Such case is known as liquidated damages. Next is quantum meruit. What is this? A court can award one party payment for what they deserve for any work that she performed before the other party breached the contract. So here the court will give the injured party the amount or the payment for what he is deserved or for what he has worked. ಅವನು ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ಆ ಒಂದು ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ ಕೋರ್ಟ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸಿ ವಾಸ್ ಅಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಆಸ್ ಎಮ್ ಡಿ ಆಫ್ ಅ ಕಂಪನಿ. ದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ವಾಸ್ ವಾಯ್ಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಹೂ ಅಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಸಿ ವರ್ ನಾಟ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್. ಸಿ ಸ್ಯೂಡ್ ಫಾರ್ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್, ಹೆಲ್ಡ್ ದಟ್ ಸಿ ಇಸ್ ಎಂಟೈಟಲ್ಡ್ ಟು ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್. ಈಗ ಒಂದು ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿನ ಎಮ್ ಡಿ ಆಗಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಜನ. ಸಿ 1 ತಿಂಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ. ಬಟ್ ಯಾವ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಿನ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೋ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅಧಿಕಾರನೇ ಇರಲ್ಲ ಸಿನ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಬಟ್ ಸಿ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಅವ್ರೇನು ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಇವ್ರನ್ನ ಯಾರು ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ದೊಡ್ಡ ಚೇರ್ಮನ್ ಆ ಥರ ಅನ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು 1 ತಿಂಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಈಗ ಅವ್ನು 1 ತಿಂಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಈಗ ಅವನಿಗೆ ಕೋರ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, ಅವನೇನು 1 ತಿಂಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರ್ತಾನಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಸಂಬಳವನ್ನು ಪಡೆಯೋದಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಆ ಒಂದು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಪೇಮೆಂಟ್ ಬರಬೇಕು ಅದನ್ನು ಅವನಿಗೆ ಕೊಡುವಂತಹದ್ದು ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಮೆರ್ಯೂಟ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಅಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಆಸ್ ದ ಎಮ್ ಡಿ and the person who has appointed him is not at all an authorized person, but C has worked for a month. Now what court says is that C should be paid for that 1 month of work what he has done. Next is remedies in equity. Here court only will order someone to do something, means court will give the final decision. Okay, it is also known as injunctive relief. There are 2 things. One is cancellation, means the court can even cancel the contract and it may even decide that the parties are no longer bound to it. Court ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ನ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು. Otherwise, specific performance. This is when the court forces the breaching party to perform the service or deliver the goods that they promised in the contract. For example, the seller should have been delivered the
goods by December 31st, but he won't do that. So the court will give a remedy for him to deliver the goods by Jan 5th. This is the specific performance. Specific performance ಅಂದರೆ ಕೋರ್ಟೇ ಆದೇಶ ನೀಡುತ್ತೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಅವ್ನು 1ನೇ ತಾರೀಕು ಡೆಲಿವರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಗೂಡ್ಸ್ನ 1ನೇ ತಾರೀಕು ಡೆಲಿವರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕೋರ್ಟೇ ಅವನಿಗೆ 5ನೇ ತಾರೀಕು ಅಷ್ಟರೊಳಗಾದ್ರೂ ಡೆಲಿವರ್ ಮಾಡಪ್ಪ ಅಂತ ಟೈಮ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ರೆಮಿಡೀಸ್ ಇನ್ equity. Hope you have understood this video and this concept, that is remedies to the breach of contract. Notes for this I put in the first comment. Kindly download it and study well. Thank you. If you have any queries regarding today's session, kindly send your queries to education.mbroadcast@gmail.com.